olukuŋŋaana olwo ate olw'omukulembeze tulabe bugerezeganya kiki ekikyukawo ki ekitakyukawo. Ministry of Finance yafulumiza statement nebako n'ensonga neziyannyonnyodde speaker yakunyizza baminisita okuvaayo okulemererwa okukwasaganya ensonga eno ne batuuka n'okuba nti abantu bali mu kwekalakaasa. Agamba tusobola kukuba abantu kibooko, tusobola kukwata abantu n'obateeka ku kabangali ate nga tubaagalamu omusolo, betukuba betwagalamu omusolo naye ate tubayisa bubi. So speaker omukuza w'olukiiko naga nti ekyo si kirungi, mweddeko mutuule ne bano abantu mulabe engeri ate gye musobola munnange okugonjoolamu ensonga. So ye embeera mbadde njagala nkusigire ku kifaananyi ku kye kigenda mu maaso naddala mu kibuga wakati n'okwetwa tetulina nsonga ndala yonna wabula ensonga ya Ifris ekutte wansi ne waggulu. Mukuliko akakuba katandise ku makya, enkuba no yadde y'amaanyi saawa zagenza okukoona saawa 10 ng'enkuba ali mu kibuyaga omungi era ng'ebitundu ebisinga byakoseddwa, bizinesi ezisinga zakoseddwa mu ngeri emu oba endala, balina obuyumba obusinga bwatwaliddwa. Enkuba yabadde nnyingi nnyo, yatandise saawa 10 nejja ng'etambula paka awo mu 11 badde busaasaana 12 abasinga nga bafuluma okuyingira ekibuga. Mwana wattu neddamu neeyiika era kajjaamu kabaddeyo nga kangi. So akakuba k'okumakya kakosezza ebitundu bingi nnyo, naddala ebitundu eby'omugotteko Bwayise n'ebitundu ebiriraanyeewaawo, naddala ebitundu obaoli awo bambi ebirimu ate emyala wano nawali nabo bakoseddwa mu ngeri emu oba endala. Naye ate nzikiriza nga sinagenda mu mboozi ze nkutegekedde nkunnyonnyole nti waliwo storm, waliwo omuyaga ogukubye eggwanga oba ekitundu ekya Dubai. Omuyaga guno gubadde gw'amaanyi nnyo olw'ensonga nti guleesa amazzi okuva mu water bodies oba oyinza ziyita river banks ne lakes oba semayanja oba amayanja amanene ne gavaamu amazzi, ensulo ne zijjula, kwegamba amazzi ne gayingira ekibuga. Emmotoka ne zitandika okuflootinga, emmotoka ezisimba ku kkubo, emmotoka pikipiki. Omuyaga guno gukosezza Dubai era nga kyemmanyi kigenda batwalira akaseera kanene okuddamu okutuula okwetegereza ekibuga kyabwe ne baddamu bakiplaningire emiwaato egitwala amazzi. Naye omuyaga oguzze gye batamanyi wajje guvudde gubakosezza nnyo nnyo nnyo. Ne naffe mu kakuba akazze ku makya akatandise saa 10 nga bwe mbadde nkunnyonnyola katukosezza nnyo kubanga enguudo ezisinga azibadde cut off oba enguudo ezisinga zibadde zisaliddwako, mwe muli oluguudo lwa Kinnawataka Kireka oluddo lusaliddwako amazzi ng'abantu tebalina we bayita, pikipiki tezirina we ziyita, emmotoka tezirina we ziyita, nekireeta jjaamu ku nkya. Waliwo ku nkya ya lunaku olwaleero bw'ogendako ewamanyiddwa nga Katogo Junction. Katogo Junction eriko ekitoogo. Abantu baawo batubuulidde ne batugamba nti ababoodaboda abasinga obedda bagwa mu mazzi ago ku makya, abasinga obedda abayisaawo abantu obedda bagwa mu mazzi ago ku makya. Katogo Junction ekyo ekitoogo ekiri awo abasinga abakwata ekkubo eryo mulimanyi libakosezza nnyo nnyo. Ababooda abasinga nga bw'omanyi agamba amazzi singalaba sigeewala, bw'oba oyita ku kkubo emisana olaba nga tewali buzibu, naye amazzi gagenda ne gajja ne gakola level kati ababooda obedda bagwamu. So enguudo ezisinga zisaliddwako ne kireeta akapaligano k'ebidduka mu Kampala oba ekireesewo jam n'enguudo ezisinga okuba nga ate zisaliddwa. Naye twagala okusaasira mwenna abakoseddwa mu ngeri emu oba ate endala. Kale bwe nkutwala mu mboozi zaffe olunaku olwaleero wezijjidde ku mpewo kyentegeddeko eddakiika nga 10 emabega lwe lunaku mulinde. Abantu bonna mu Kampala naddala bannamateeka, abantu abagoberera ensonga z'amateeka, abantu abagoberera entambula ya kkooti, abantu abagoberera ensonga eziri mu kibuga, kkooti lwegenda okuba nga eggulwawo. Abasinga kkooti eno mugimanyi eriraanye CPS bagiyita Court of Appeal era nga ye High Court gye buvuddeko pulaani yafuluma ey'okulaba nga bannyiriza ekifo ekyo bakyongeremu ebizimbe, bakyongeremu yaafiisi n'enfaanana yakyo ebe nga esingawo ku ekyo ekibaddewo okumala ebbanga. Era pulojekiti eno yalitwala ensimbi mpitirivu nnyo, bwe batyo ne batandika okuzimba. Wenjogerera eddakiika entono ennyo ababaka omuli bannamateeka, mulimu abalamuzi abaawummula ate abakyakola abali ku grade zonna balabiseeko nga betolola ekifo ekyo okulaba nga batuula okuggulawo ekimanyiddwa nga Supreme Court and Court of Appeal building. Ekizimbe ekiriraanye CPS abasinga mu kimanyi kyekizimbe ate kyetwogerako. Kitegerekese
nti ekizimbe kino kigenda kuyamba nnyo judiciary mu kusavinga ensimbi zebadde sasula for rent kugamba yafisi ezisinga zonna bagenda kuba bazireeta zibeeraawo okusinziira ku permanent secretary Mr. Pius Bigirimana ono ye yavuddeyo nannyonnyola naga nti kigenda kutuyamba nnyo ensimbi zetubadde tuwonona mu kuba nti ate tusasula for rent ekyo nakyo kigenda kuba kivaawo tusobole okuba nga ate tutambulira addala bulungi nnyo. Njagadde okusigira ku kifaananyi ku ebyo ebyetoolodde ekibuga wansi eri nkukikulaze eno waggulu kkooti egenda kuggulawo era ng'omukulembeze w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni asuubirwa okubeera omugenyi omukulu mu kitundu ekyo. Biki ebinayogebwako ebisingawo birinde mu mawulire gaffe ag'essaawa emu agafa mu by'obusuubuzi olw'eggulo lw'olunaku olwaleero. Eyo bwe nkujjayo ensonga nnyingi nnyo ezibaddewo mu wiiki okuva wiikendi eri tuyingidde Monday, Tuesday kawiiki tukatwaliriza tunagenda okuyingira akalala akajja nga n'ogwokuna nagwo tugusiibudde tube nga tuyingira omwezi ogwokutaano omwaka bwe gutyo bwe gutambula ojja kwekanga tuyingidde ogw'omukaaga nga tutunula naye omwaka guno gwali gwakatandika twesuubiza ebintu bingi era kansuubire ndowooza bizinensi eyo wagitandika oyina woosenvudde naye nga wiiki eyo ejja omwezi ogwokuna tugenda kuba tugusiibula tube nga tuyingira omwezi ogwokutaano tube nga tutandisa okulingiriza ekitundutundu ky'omwaka naye wiiki eno yonna yonna egenza okubaawo emboozi nnyingi nnyo ezabaddewo olunaku olw'eggulo emboozi nnyingi nnyo ezaaliwo wiiki eno ng'etandika waliwo enteekateeka egenda mu maaso ne wenjogerera ku Serena waliwo ebitongole bingi ebisisinkanye ekya Petroleum Authority of Uganda, Uganda Chamber of Mines and Petroleum, bw'otuna Ministry ya Energy n'ebitongole ebirala bingi nnyo naye ate specifically waliwo ekitongole ekimanyiddwa nga Petroleum Authority of Uganda waliwo enteekateeka eyateekebwawo era nga yatuumibwa Tilenga Academy. Tilenga Academy kifo ekikuŋŋaanya abaana ab'obuvubuka abawala n'abasajja n'abalenzi mu ngeri y'okuyiga emirimu egy'amafuta muno mubamu bayinginiya muno mubeeramu abookya welding muno mubaamu abarwana bano mubaamu aba IT mubaamu emirimu egy'enjawulo. So Tilenga project eno yatandika emabega kaawo ne batandika okurecruitinga ne baga nti akatuyigiriza Abannayuganda tuleme ate kujja bantu kuva Kenya oba kutunula mu mawanga amalala bagenda okujja okukola mu mafuta gaffe wano era project eno yatandika bulungi nnyo abaana abalenzi ne bagenda ne baregistaringa bazze basoma ne bajja ne babanga ate basobodde okujjamu abo abasobodde okuyita mu nsonga n'okuguka mu nsonga endala nnyingi nnyo era nga wetwogerera bamaze okutikkibwa wali ku Petroleum Authority of Uganda era nga wetwogerera obukadde bwa $, obusoba 30 bwe buteekeddwamu okukozesa abakozi bano abalina obukugu abagenda okuweereza okwetooloola mu Tilenga Kingfisher East African Crude Oil Pipeline ne refinery awo wona abaana bano abayize mwe bagenda okubanga ate bakola emirimu gino. Nzikiriza nkwe ku maloboozi tuyina ate EDO wa Petroleum Authority of Uganda ne tubeera ne General Manager wa TEPU ne Principal ate nga batunnyonnyola abaana bano bayize eki era bagenda gasa batya eggwanga lyaffe nga bayita mu kusima wamu n'okukola emirimu egy'amafuta. aba kampuni esima amafuta egenda okusima amafuta ku projekiti ya Tilenga gye bayita Total baasalawo okuleeta abantu abanaakola mu projekiti yaabwe y'amafuta wano ku Uganda Petroleum Institute Kigumba okubayigiriza engeri gye banaakola emirimu ng'okusima amafuta kutandise. Kino ekintu kikulu era kya mugaso kubanga kiraga nti ettendekero lino erya Petroleum Institute Kigumba lisobodde okufuna obukugu obumatiza kampuni nga Total nti lisobola okusomesa abakozi baayo. Era kikulu nnyo olw'okulaba nti kampuni nga Total ekkiriza nti ettendekero lino lisobola okusomesa abakozi abagenda okukola emirimu gyalyo obulungi. We will capitalize on the existing facility at UPIC, but as mentioned by the executive director, we have a standard that we want to that we need to implement, and we supported UPIC to raise this standard, I mean to a required standard in terms of additional equipment that were missing in some workshops, in terms of medical support for the student, in terms from overall accommodation, quality of accommodation and for the student.
And we are very happy for this very fruitful partnership that we have had so far with UPIC, and we are very happy to be here. 6 months, there will be specialization. So we'll have some group of students focusing on maintenance, some on instrumentation, some will go into the HSC route. So after the 6 months training, you'll now see people being grouped according to their capabilities and how they are performed during the first 6 months of training. Waawo ndowooza mubawulidde bulungi nnyo. Jjukira nti enteekateeka eno ebitongole bingi ebiri mu mirimu egy'amafuta omuli Total Energies omuli ate ne kampuni endala byakwasaganyiza ate wamu n'olukuŋŋaana oluli wano wetwogerera ku Serena Petroleum Authority of Uganda kwegamba bagezaako okulaba nga private sector bagisika oba ebitongole ebya nakyewa bisobole okujja biyimire wamu n'ebitongole ebya gavumenti mu ngeri y'okuggusa omulimu guno. Lwaki bakizudde nti gavumenti esobola kukola yokka, beetaaga ebitongole binakyewa naddala ebiri mu mirimu egy'okusuubula n'okusuubuza amafuta omuli emirimu egikola omuli kampuni ezikola consultancy ez'enjawulo naye nga bali mu private sector. So bagezaako okubakwanaganya mu ngeri emu oba endala babenga ate bajja on board basobole okuba nga ate bakola bonna. Enteekateeka eno egenda kuyambako abantu bangi nnyo okufuna emirimu era nga gye buvuddeko ministry eya energy oba ministry evunaanyizibwa ku byamasannyalaze n'obugagga obw'ensibo oba obw'omu ttaka yavaayo okuyita mu Honorable Dr. Ruth Nankabirwa n'annyonnyola eggwanga n'aga nti bannange ebintu bino tubyogera ne mwe mulowooza byakusaaga, n'asaba abantu abali mu matuluba ag'enjawulo babenga bajja okuyiga, babenga bajja okulaba nga beenyigira mu mirimu gino egigenda mu maaso. Abantu abasobola okulobinga gwe ng'alina obukugu osobola ogenda South Africa, osobola ogenda e China, osobola ogenda e Japan n'olobinga kampani ez'enjawulo ne zijja ne ziteekayo ensimbi. Gye buvuddeko omwezi nga gumu emyezi ebiri emabegako yatongoza kampuni emu gye balobinga ne baleeta wano mu Uganda nga egenda kukola ebintu ate ebyenjawulo ebigenda okuyambako ku nsonga z'amafuta. Naga nti temutuula, bwe mubeereyo nga mulina propose ennungi mujje mulabe engeri ki gye tusobola okukwasaganyiza ewamu. Media houses, if you have an idea mugireete tulabe engeri ki tusobola okusomesaamu abantu baffe. Oli mukugu mu tekinologiya, oli mukugu mu kwokya ebyuma, oli mukugu mu kukola business. Ne bano abakola business zino ezitono tono genda omanye nti ekifo kino kigenda kusimbwamu amafuta, teekawo amaduuka, teekawo woteeri, teekawo ebintu ebyenjawulo, baaniriza buli muntu bajja muwa space mu ngeri y'okuba nga ate buli munnayuganda asobola okufuna. Mulega teweetuulako kutuula eyo okugamba nti amafuta munnange anyinza okuba sifunye mukisa gwakuba nti ate nsobola okwetaba mu kusima amafuta, naye ate osobola okwetaba mu kukola business ez'enjawulo. Information no IT, abantu abamanyi tekinologiya genda oganyi nti pipeline eyo nze nsobola gizimbira app nga buli munnayuganda asobola omumanya barrels meka eziba zisimiddwa ku lunaku era tufunamu ssente meka. Ekirala nze nsobola okukola kye bayita sensitization oba ne ngenda netandika okusomesa abantu ku bulungi obuli mu mafuta. Abantu ab'ebyalo ne basobola okuba nga babimanyi nti nze nina emikwano e Japan oba e China bensobola okuleeta on board ne baba nga basobola ate okuyimirira naffe mu ngeri emu oba endala. Buli munnayuganda abenga yenyigiramu okusinziira mu kowe oba oliawo profession gy'olina ng'eggwanga tusobola okuba nga tusenvula mu maaso. Njagala okujjukiza nti omwaka 2025 Uganda tusuubira okufuna ettondo lyaffe erisookera ddala. 2025 twogera emyezi 7 emyezi 8 okuva kati okuyingira omwaka 2025. Kitegeeza ki Uganda singa etandika okufuna amafuta tujja kubeera n'eddoboozi eryawamu ku katale k'ensi yonna, tujja kuba naffe tusalawo mu bintu bingi nnyo, ebyenkulaakulana byaffe bigenda kugenda mu maaso, bigenda kukula era ng'eggwanga tugenda kuba tumaze okunywera mu byenfuna. Jjukira nti omukyala avunaanyizibwa oba eyajja okukiikira UNDP mu Uganda yavaayo n'akyogera lunwe n'agamba nti Uganda we tutuuse mu middle income status, era ng'omukulembeze yali yakyogerako naye nga bw'omanyi abantu ab'enjawulo ne bavaayo nga baga nti Uganda tetunaba kutuuka mu middle income status, naye yamala ddo tulangirira nti Uganda yemutuuse muvudde mu third world countries kati muyingire mu middle income
status kitegeeza kiweewaawo tulina bingi ebyokufiirwa kubanga waliwo grant n'ensimbi ze tuba tetusobola kufuna nga tuyingidde middle income kitegeeza nti gwe weesobolasobolamu katunde bano abatannaba kuba nti ate abayambibwa ne mu ngeri emu oba endala tuba tuyingidde ekyo nno ng'eggwanga tusenvudde era nga nkimanyi nti mu bbanga ettono tujja kuba tuyingira a first world kisobokera ddala kale tukyali mu ssaawa yaffe esooka tutunuulira ebifa mu ggwanga betulowooza nti byankizo weetaaga obenga obimanyi gowena ali mu bizinesi tukitegera bulungi nnyo abasuubuzi temukoze abasuubuzi mutudde waka muli ku Smart 24 TV mwagala mutegerere ddala ate bano bo kiki kye boogera n'ebiro byonna weetaaga obimanyi ogenda okugulawo edduuka lyo next week oba nawuliddeko ti ku lw'omukaaga luno bwe bamala okulaba omukulembeze olunaku olw'enkya ti ate ku lw'omukaaga bayinza okugulawo so ogenda okukomawo okugulawo edduuka lyo ku lw'omukaaga ng'otegerere ddala biki ebigenda maaso kale nga mpumawumba ekitundu ekisooka gwenda atana batwegatako ku mikutu gyaffe gye mugatta abantu dduka misinde ensi etambulira ku ssimu yo genda ku X otuwe subscription otuweka like otuwe following genda ku mikutu gyaffe tulina app emanyiddwa nga smart digital app genda ku Play Store etwala MBs ntono nnyo ogijjeyo obenga ogoberera program zonna eza Smart 24 TV naye ekisinga okuba ekirungi ne ku YouTube gye tuli to streaming live genda osharinga link eyo kakanyuge mu group ez'enjawulo ezo zonna z'olimu ziwera 10-15 kakanyugemu oba nnyonnyole nti bino nno byebifa mu ggwanga muswa kale nkyali Brian Alvins Mugerwa katuwumulemu bwe tuti nfune ku lwendo lw'amazzi nkomewo ntandikirawo. Smart 24, driving business. Let's live it up and party and have cracking good fun. When it comes to edutainment, DSTV's #1. Is everybody ready to go? We've got the zaniest characters to transport you away. The party is cracking, so why not come play? You're gonna love it. We've got so many channels and a ton of new shows, like Disney and Nickelodeon, where anything goes. So live it up with DSTV. We bring the fun. You know we're #1. Osmosis is coming. Osmosis, what's the money? When do you see him? Send him to Momo. My bossy, can I borrow fuel? Biggie money, can I borrow renty? Manager, give me some caloni. Okay, what about 5K? Galoni oyina MTN Momo weesotinge kozesa Momo app owanyika star emumu kagatano star tano hash okufuna loni eyamangu londako loni ekukolera okuva mu loni ez'ebika ebyenjawulo eziva mu bannaffe betukolagana nabo nga tuli wamu tewali kitulema. Luxury redefined at Seasan Hotel as you indulge in the splendor of elegant living fit for the royalty that you are. Step into comfort, pampering and blissful customer-centric service as you select from our range of comfy exquisite living quarters furnished to meet with your royal preference. Surrounded by scenic beauty, our tropical setting allows you to escape the glamorous ordeal of city life. Our ambient green gardens will guide you to a place of revitalizing rest. The 3-star restaurant caters to your palate, serving your choice menu ranging from exotic cuisines to local delicacies. Our chefs will serve you full-course meals for a truly out-of-this-world culinary experience. Our fully stocked bar to whet your throat, from renowned global brand whisks, brandies, gins, beers and wines to our locally celebrated beverages, you will not lack for any brewage. It's an all-new experience in the East at Seasan Hotel. So visit today at plot 15 to 19 Spire Road, Ginger, or contact us on +256 751 719 960 and +256 785 354 614 for reservations. Seasan Hotels, luxury
redefined. It is very much well known that the Apple Vision Pro virtual reality headset has been launched to the market. The Apple Vision Pro virtual reality headset is now on sale at all US Apple Store locations and the online Apple stores. Now, its launch, ladies and gentlemen, come with the morning after reported fiscal first quarter results that exceeded revenue and earnings estimates. Now, the CEO of Apple, Tim Cook, stood by the Vision's Pro pricing, and he says that the pricing will start at $3,500. And then he continued to say that the price has been well leveled considering the value of the virtual reality headsets. Now, people can spread their payments widely and over time, but the essence of Apple is to ensure affordability at different levels. And then they continue to mention that the financing plan that buyers can choose is, however, determined as its chock full house of invention, which is already labeled at 5,000 patents on it. Now, CEO Tim Cook continues to think that the price has been well leveled considering the value of the virtual reality headset glasses. But considering the Apple's earnings, Cook said that Vision Pro is also being embraced as an enterprise product, and they're already citing companies that can already work with them, including Walmart, including Nike, Vanguard, Stryker, Bloomberg, and SAP, that have started already leveraging and investing in the headset as a platform for customers and even their workers to start using these gadgets to ensure that they have work efficiency. Now, Cook on Thursday continues to believe that Apple can remain both a consumer and enterprise focused company going forward, with the Vision Pro now among its best offerings considering the gadget's ton of use cases. And he continues to say that this very virtual pro reality headset has more than 600 applications and games that are available on the headset that are specifically designed to provide a spatial computing experience. Now, on this very day, Thursday, which was last week, the CEO continued to reveal a first quarter results that exceeded revenue and earnings estimates. Now, when it comes to Apple's wearable businesses, which are also known as other products, now these have beaten expectations that have seen 11% decline in sales. However, the Vision Pro has joined the Apple Watch, the Vision Pro has joined AirPods in the wearables category. Though, ladies and gentlemen, it is very much well known that the analysts don't predict that the headset will initially drive a significant amount of revenue. Ladies and gentlemen, what happens to the Apple Vision Pro while in the market? Do we see sustainability of it being in the market? Give me your comments. Let's hear what you have to say about this. Thank you so much for being a part of this month's Tech Bite. Take care. Smart 24, driving business. Our program Uganda Tukole atuyingidde ekitundu ekyokubiri ekyesawa yaffe esookera ddala nga tukyatunuulira ate Ebifa mu ggwanga gwena eyakatweyungako. Tugendeddeko mu kuwumula mu tusaawa mu dakika nga 20 emabegako. Kitegerekise nti baminisita abavunaanyizibwa ku nsonga z'ebyobusuubuzi oyinza obayita ba trade ministers wamu n'ekitongole ekiwooza omusolo oyinza okiyita URA balabiseeko mu kakiiko ka Trade Committee and Finance Committee wali ku Parliament. Bano nno bazze n'abakulembeze b'abasuubuzi okuva mu downtown okusobola okwogera ku nsonga egenda mu maaso. Ebisingako awo ojja kuba obifuna mu mawulire gaffe ag'ekawungeezi tusobole okutegeerera ddala wabanga bagenzeko mu Trade Committee kiki ekiddako. Ekirungi nti ebiwayi byonna bizze baminisita avunaanyizibwa ku byobusuubuzi trade ministers, ekitongole kya URA wamu n'abakulembeze b'abasuubuzi basobole okulaba ng'ate embeera bagikubaganyako ebirowoozo embeeredde mu nteeko abantu baddeyo basobole okukola nga tewali anyigirizibwa. Kale ebyo biteeka ebbali. Jjukira nti Uganda tuyina ebbanja
tuyine ebbanja era ng'eggwanga litunuulira ng'eki tugenda okusasulamu ebbanja lino. Weewaawo URA ina target era ng'ebadde ekuŋŋaanyizza ekiwera ng'ebuzaayo kumpi akasirifu kalamba, naye ate naffe ng'eggwanga tulwana engeri y'okusasulamu amabanja gaffe. Mu ngeri eno Ssaabaminisita yabitaddemu eggere n'asalawo agende mu kibuga New York n'asisinkana n'omukulembeze owa UN. Mu kusisinkana kuno omwami ono amanyiddwa nga His Excellency Dennis Francis baateeseza ku nsonga nnyingi nnyo ku mawanga gombirire engeri ki gye tusobola okumalawo ate amabanja mu ggwanga lyattu Uganda. Kwegamba engeri tutunuulidde nti ebbanja lituli bubi, tutunuulira emiwaatwa nga eggwanga lisobola okuyitamu okusobola okumalawo ebbanja. Ssaabaminisita yeetisse obubaka okuva eri His Excellency Yoweri Kaguta Museveni bwe yanjulidde ate Dennis Francis nga ye mukulembeze wa UN ku nsonga eno. Kankusigire ku kifaananyi obeewulirireko. For the support that your country, Uganda, has given to us in many things, but not the least of which is in organizing this week of events around Sustainability Week. And in that regard, in particular, ensuring that you could join us. I want to appreciate that Uganda has had this chance to be the chair in these UN offices. So I want to thank you for the work you are doing as Secretary General, and also thank Mama for the work you are doing. I want to allay your fears that Uganda will support this office and also will coordinate other member states so that we can benefit from our chair. For us in Uganda, 75% of the population, and for the world it is coming to almost 52% of the population. So among the challenges our young people in Uganda and sub-Saharan Africa face is no skills, no jobs, underemployment, unemployment. So we have joined the big powers to find a solution. How can they support our young people? How can they have skills? How can they be equipped? How can we have factories back home so that they are employed? How can we add value to our products instead of exporting raw material? We need to have factories in Uganda. We need to have an oil refinery. We need to have a gold refinery. We need to have cobalt. We need to mine our iron ore and to make our own steel. So those are some of the reasons we are here. We are lobbying for our country, and the UNDP and UNFPA have pledged to make a communication soon in regard to our requests, the different developing nations. Oh wow, Minister Omubezi avunanyizibwa ku nsonga z'abavubuka n'abaana nga naye alina ensonga ati zatangaaza ku ddimu eryo. Bwe tweyongerayo ensonga y'abasuubuzi eno ekyakutte wansi ne waggulu era ng'olunaku olw'eggulo omukubiriza w'olukiiko olw'e11 Right Honourable Anita Among yanenyeza nnyo abaminisita batasobodde kuvaayo kulaba nga balwanirira ensonga eno, era bw'atyo n'agamba n'ababaka abamu abalina okukiikirira ebitundu ebyo okulaba ng'ensonga eno etuuka ku nfeete. Ababaka abasinga bawadde ebirowoozo byabwe era kankusigire ku kifaananyi ku kye kyabadde mu Parliament. I want evidence to that effect that you appointed, whom you appointed as advisor, a consultant, and so on. His returns is also put under the same. It's not registered under VAT. You are doing the same. So can we agree on our minister? And I know you can do that. As I said, once the meeting is done, if there is a possibility to make a statement this afternoon, we will, but not later than tomorrow, we will update the leaders of the nation and the country on the progress we are making to resolve the issues of traders. But I have no doubt that we are going to resolve these issues. Tugisaba nti egaziye entobo mwejja omusolo okusinga okubijika emisolo abo abantu abatono abaliwo abasasula emisolo. Ate era n'ebimu ku bizibu ebirala ebitataganya abasuubuzi omukono ogw'ekyuma ne mu guidelines zaabwe ebintu ebimu emisolo byagisasuliranga Mombasa. Naye olw'okuba nti waliwo enkyukakyuka abantu abamu beewolanga enze etoniwa ate enfulumya yaffe negaziwa
kati ekyo nno kituleetedde obuzibu abaka obutaganguka. nga bagezaako okuwa ebirowoozo byabwe ate ku nsonga eyo bwegiteeka ebbali. Jjukira nti waliwo olutalo olutubadde twogerako olwabalukawo ennaku entono nnyo emabega wakati w'eggwanga erya Iran ne Isirayiri. Naye minisita ow'ekisiikirize avunaanyizibwa ku nsonga z'ebweru Nku Mnyingi Muwadwa yavuddeyo n'alabula Bannayuganda bonna nti bw'obeera mu mawanga nga gano katugeze Isirayiri oba Iran oba eggwanga lyonna eririmu obutabanguko oba olutalo n'owulira nga bawa ebiragiro nti bannansi mukole bwe muti bannansi mukole bwe muti oba boogera mu Luwalabu oba Lufalansa funaawo akuvuunulira olw'ensonga y'engeri yokka gy'osobola ate okutaasibwamu kubanga bavayo ne balangira ne bagamba nti oba okimanyi toli munnansi ddukira ku embasi yammwe. Embasi zijja beera safe tetugenda zikwatako era tugenda ziwa security. Olw'ensonga nti otegedde n'osigala ng'oli mu general population ogenda omalizanga naawe okoseddwa ng'ebitundu ebisinga ebikubiddwa mulimu ate naawe atali munnansi w'ekitundu ekyo. So bawa ebiragiro ne bagamba nti bw'obanga oli munnansi kola bw'oti bw'oba toli munnansi ddukira ku embasi yammwe teekayo passport yo embasi zammwe zigenda kubeera protected olw'ensonga tetusobola zikwatako. So ng'akubiriza Abannayuganda bonna abali wabweru abagenda okukola mu bitundu ebya Iran mu bitundu ebya Iraq abalinayo bizinesi okubeera nga bawuliriza nnyo amateeka agabagambibwa n'ebiragiro mu ngeri y'okukuuma ate obulamu. Naye tumuyina twayogeddeko naye katukuwe ku ddoboozi lye. Embassies are normally in one administrative location designated by a host country. When you hear other countries advising their diplomats not to open or not to tujja kwongera okutereezaamu awo ate mu ddoboozi tubenga ate tweyongerayo naye kale na gavumenti ya Uganda yeetaaga obuwumbi obusoba mu bubiri era nga ekitongole ekya URA Uganda Revenue Authority kyetaaga okugula kye bayise ebyuma ebigenda okuyambako ate okuziyiza ebiragalalagala. Jjukira nti kyategerekese nti waliwo ebiragalalagala ebiyingira mu Uganda mu ngeri y'okulima ebikosa obulamu bw'abantu n'abantu abakozesa ebiragalalagala bino mu ngeri y'okuteekateekera ennimiro zaabwe. So URA egamba twetaaga obuwumbi bubiri okusobola okuleeta ebyuma ebigenda okutangira ebiragalalagala ekisobole okutuyamba okulaba ng'ate tulwanyisa enkola eno. Kankwe ku customs te akulira commissioner wa customs mu URA Alex Ogwal no Alex Abel Kagumire n'omwami Alex Ogwal nga boogera ku nsonga eno. Our target was we had planned for around 2-3 billion, but we ended up getting under 1 billion this financial year running. So those are some of the issues that I was talking of as a challenge. Because if you plan more and you implement less, you receive less, it means you have to scale down your activities. So you'll not cover the entire work plan that you have planned. You know, when it sounds like chemicals, some of these chemicals that are brought in here, they have been brought in for a good purpose. We use chemicals in the medical field, we use chemicals in the agricultural field, and many aspects of life we use chemicals. But in the sense that these chemicals land in the wrong hands, then they can use it to manufacture weapons that are of destructive nature. And you know, that is why we have to put a lot of efforts that these chemicals, when they come in, like for agricultural purpose, it is used for agricultural purpose. You should not get into wrong hands where they can use to manufacture, it can be used to manufacture bombs of a chemical nature. And bombs of chemical nature are very destructive to the life, to the environment, and all of us. So that is why we say we have to be restrictive in how chemicals enter the country. Chemicals are used, chemicals are stored, and once they expired here, the way it is disposed should be under restriction. Kuba kati ffe tuli ku border zonna fa abasooka biraba tebwe biraba tusooka ne twebuuza oba birina empapula entuufu ebikiriza okuyingira, so tubadde tukola ekyo era meeting eno tulowooza egenda kwongera
tuwa guidance mu standards kubanga tulina okuobservinga standard ez'ensi yonna nga bwe birina okutuyitamu oba bigenda South Sudan oba bigenda Democratic Republic of Congo oba bikoma wano oba bigenda mawanga amalala. So government yakoze kyonna ekisoboka kuleeta ebyuma bikalimagezi ebigezaako kuba tooki mu container eyo. Teweetaaga office akusooka kugulako bingira for their safety, yinza okwonoona obulamu bwabwe. So bikuba mu tooki bisikana ne bituwa ekifaananyi kiki ekirimu ne bituwa ne report negamba kino bino bigenda kubatawaanya ng'eggwanga, bino mubikwate, bino mukole bwe muti. Kale ebyuma ebyo bijja kuyambako nnyo okulwanisa ebiragalalagala ngezaako okuyitiramu osobole kuba ng'ate tosubwa nsonga yonna. Jjukira nti waliwo enteekateeka ey'okubala abantu eyategekebwa kitongole kya UBOS oba Uganda Bureau of Statistics nga enteekateeka eno yakutandika omwezi ogwo ogujja ogwa May era nga wetwogerera ab'ekitongole kino basobodde okusisinkana ababaka okuva mu minisitule y'ebyensimbi wamu n'abalala ku nteekateeka y'okutandika okubala abantu nangeri ki gyegenda okutambulamu era nayo kankuwe ku maloboozi g'abantu bano. And in as far as your budget is concerned, I think the only thing that has not been catered for is the 23 billion, which is the tax areas for the tabs that were imported. And I know that one will be managed through the ministry, since it is government to government. Honorable colleagues and other members present here have emphasized the need for quality data. And therefore, I'd like to urge UBOS that you do exactly that to enable us make decisions that are informed from that quality data. Like many members have alluded, that in most cases the data that we receive is doubted even when we present it to the House. By the time we now get into the census, I believe that UBOS will be in position to offer us with accurate information that will help us to make informed decisions in terms of policy formulation, resource allocation, and probably the design of targeted development programs for government. We request universities to allow students to participate in the census. In other words, to be recruited as enumerators, supervisors, and be trained. What the universities did were to give holidays during enumeration, which doesn't help us at all. If they have not trained as enumerators, which we are starting on 29th, then you can't count. So we have advised the universities to keep their students in universities and they do exams. We shall count them using the institution questionnaire. We shall find them there. Weewaawo oyo nno yakulya ekitongole kya UBOS ng'agezaako ate okutangazaamu. Kale bwe tweyongerayo ensonga y'okusomesa abantu okwetandikirawo emirimu ekyali ya nkizo nnyo era nga bannayuganda bangi nnyo beetaaga babe nga bagitegeerera ddala. Banka eya Uganda emanyiddwa nga Uganda Development Bank evuddeyo n'enteekateeka y'okulaba nga erowooza abantu abannayuganda okutandikawo emirimu beetaaga kusomesa. Abasinga tebamanyi engeri ki gy'oyinza kutandikawo oba si kyo tebalina bukodyo bumala mu ngeri ey'okutandikawo ate emirimu. Barbara Kasekende yakulembedde enteekateeka eno era twawayizaamuko naye bw'ati bwe yategeezezza. Enteekateeka eno ya myezi 3 okutandika, tugenda kutandika n'emyezi 3 kubanga bannange emisomo olunaku olumu terumala ng'ate ebizibu bizinesi zino gye ziyina bingi nnyo. So enteekateeka eno ya myezi 3 naye nga tugenda kutwala ebbanga lya myezi 9 naye nga mu myezi egyo tekitegeera nti no bizinesi zonna zigenda myezi 9. Buli section oba omuzungu kye yandiyise milestone bwe tutuuka emyezi 3 ezo bizinesi ezinaba zikulaakulanye nga tuzijjamu nga tuziwa ssente bwe tutyo paka emyezi 9 bwe ginaggwaayo. Naye nga omulanga gwe nnina eri bizinesi zino ezizze bannange guno omusomo tugukwate n'amaanyi. Ebiseera ebisinga emisomo gino mingi naye bannange abannayuganda tulina ekintu ky'obutayagala kusoma naye tukaayana buli kaseera bwe tutasoma tetusobola kukulaakulana. So abantu bonna abagenda okita omulanga gwange gye muli nti emisomo gino tugikwate n'amaanyi ate mwe bwe tukyuzinze
mwowe tujjeemu mu bangi musobole okuyamba abalala mweyambe nammwe musobole okuyamba abalala tukulaakulanye eggwanga tulekerawo kaayana ti bizinesi zino emyaka 2 egiwedde twakola kye bayita call for entries ne tuyita bizinesi zonna ezandiyagadde okubeera mu musomo guno twafuna abantu almost 2000 abantu nga 2000 2,000 abantu nga 2,000 naye mu bantu abo bonna twafunamu bizinesi zino zetufunyemu olwaleero tu UDB etaddemu bingi ekyessente sijja kyogerako nnyo naye kyensobola okugamba nti ebintu ebisinga ku ssente si UDB yokka tukikoze ne bapatina baffe nabo abataddemu essente eziwera nga bwe nagambye engeri gyeri banka ya gavumenti ebiseera ebisinga ebintu byaffe tukola ne bapatina abalala so UDB ffe omulimu gwaffe is to implement so bwe batugamba mukole ekintu nga tukikola naye ku kyessente tutaddemu essente eziwera lwakuba essente zigenda zoogerako kati naye tukikoze ne bapartners kale mu kuyita mu kusomesa Abannayuganda tusuubira okuba nti bangi bagenda kufuna obukodyo bangi bagenda kufuna okumanyisibwa ku bintu bingi nnyo naddala mu ngeri ki gy'oyinza okutandikawo bizinesi omuntu asobola okubeera n'ensimbi naye nga tamanyi ngeri ki ate gy'ayinza kutandikawo bizinesi mu ngeri emu ate oba endala tusuubira amyuka omukulembeze w'eggwanga vice president okutuukako mu kitundu ekyo ekya Serena Hotel ewali enteekateeka y'okusomesa amafuta bw'oba ki bwe yeetiisa okuva eri omukulembeze ebisingako awo ojja kubaawo bifuna mawulire gaffe ag'olweggulo twasobodde n'okuwayamukko ne minisita avunaanyizibwa ku bugagga obw'omu ttaka n'amasannyalaze Dr. Ruth Nankabirwa ku Uganda yeeteeseteese etya n'atunnyonnyola n'atugamba nti Uganda etandise n'okuyamba amawanga agabadde nga yo mu ngeri y'okweteekerateekera okutandika okusima amafuta era naga mulinda alipoota eya nnaamu egenda okujja ng'egenda okuba nga ate bannyonnyolamu ensonga eyo ebyo ebisingawo nabyo ojja kuba obifuna ate kawungeezi mu mawulire gaffe ag'essaawa emu oba olyawo n'ensonga endala nnyingi nnyo wabula mu ssaawa 2 we tubeeredde wano ku mpewo kitegerekese nti obummonde okuva mu ggwanga erya Kenya buli stack oba bukwatiddwa ku Busia border oba border ya Busia okuva eri omusolo okuva e Uganda kitegerekese nti waliwo trucks empitirivu ezibadde zijja obumonde jukira nti waliwo obumonde bwe tujja mu ggwanga erya Kenya kumpi buli bumonde bwe tulya wano e Uganda buva nnyo mu ggwanga eryo erya Kenya so badde buva mu ggwanga lya Kenya nga bujja ate busobola okulaba nga buyingira eggwanga lyattu Uganda ne bukwatibwa ku boda ya Busia olw'omusolo kati gwe wenna omusuubuzi alina obumonde sayidi eyo kuba essimu kubanga emmotoka zigaanidde okuyingira Uganda olw'okuba nti tezinnaba kusasula musolo kale essaawa yaffe esooka bwetyo bwetambudde olunaku olwali tubadde tutunuulira ebifa mu ggwanga bye tulowooza nti byankizo obyetaaga gwe wenna atannaba twegattako ku mikutu gyaffe gye mugatta bantu kola ekyo dduka misinde ogende ku mikutu gyaffe yonna tukozesa Smart 24 TV osobole ate okugoberera ebyo byonna byonna ebiteekebwayo oba ebitambula ku mikutu gye mugatta bantu ne ku TikTok gye tuli ku X gye tuli ku Facebook gye tuli na buli wamu wabula gwe wenna atannaba kutuukako mu bitundu by'ejjinja naawe edduka misinde otuukako ku hoteri emanyiddwa nga Sisan Suits Hotel buli omu agyogerako mu jjinja kyanjawulo ki ekiriyo emiwendo ofuna ebintu ku miwendo ogwa wansi byetasobola kufuna wantu walala wonna balina enteekateeka gy'osobola okuwummulamu n'ova mu kwekalakaasa n'amaloboozi agali eno e Kampala n'ovuga essaawa 2 oba otuusa ejjinja n'ogenda n'owummulamu buli muzungu agyettanira buli mulambuzi agyettanira nawe tuukayo oteeka mu gogo Sisan Suits Hotel obenga osobola okutuukayo owummuza ebirowoozo ofune ka music akasendeekerevu era n'empeereza ey'omulembe yokka gy'oba onoonya mu jjinja temuli wooteeri ate egisinga kale ansigadde ze Brian Alvins mugera wakateeketeeke essaawa yaffe ey'okubiri mwe tufunira abakugu ab'enjawulo nga tukubaganya ebirowoozo ku bintu bingi nnyo era ebigenda mu maaso mu ggwanga owulire nabo okuva eri oludda lwabwe katuwummulemu katono tukomawo n'essaawa yaffe ey'okubiri tovaawo. Smart 24, driving business. Let's live it up.
party and have cracking good fun. When it comes to edutainment, DSTV's #1. Is everybody ready to go, go, go? We've got the zaniest characters to transport you away. The party is cracking, so why not come play? You're gonna love it. We've got so many channels and a ton of new shows, like Disney and Nickelodeon, where anything goes. So live it up with DSTV. We bring the fun. You know we're #1. Osmosis is coming. Osmosis, what's the money? When do you see him? Send him to Momo. My bossy, can I borrow fuel? Biggie money, can I borrow renty? Manager, give me some cologne.